Good morning, students. Today we are going to see the continuation of the same unit 5. Yesterday we have seen two activities, and today the continuation of the same lesson. Okay, let's start then. Okay, yesterday I have told you to complete up to activity 3. You have to complete this form. That's what I have told you, right? So today we are going to see from activity 4. So activity 4 is about the profession. We have a name for each profession: teacher, doctor, chef, painter, artist. So many professions are there. So each profession has its own name. So ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു കീപ്സ് ആർ ഇൻസ്പെക്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ്, ദ ക്ലർക്ക്. സോ മാനേജർ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ വർക്ക് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡു വി കോൾ എ മാൻ ഹു? ഇവിടെ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ സം explanation. So based on the explanation, what is the name of the profession that we have to write here? So writes books എഴുതുന്നവർ എന്താ പറയുക? Writer or author. Then does clever tricks which appear magical. എന്തായിരിക്കും? So other, then second one, does clever tricks which appear magical. Okay, magical ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? Of course it is magician. Okay, magician, otherwise conjurer എന്നും പറയും. Everybody know the name magician, so you can write down magician. Then third one is in charge of a museum or an art gallery. Okay, മ്യൂസിയത്തിനും ആർട്ട് ഗാലറീൻ്റെ ഇൻചാർജിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ? കുറേറ്റർ അല്ലേ? കുറേറ്റർ. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം സ്പെല്ലിംഗ് ഫോർ ദ വേർഡ് കുറേറ്റർ? CURATOR, കുറേറ്റർ. Okay, and then fourth one, collects fares on a bus. Who's that? Yes, it's conductor, right? CONDUCTOR. Then fifth one, breaks into a house in order to steal. കക്ക വരുന്ന ആളിന് എന്താ പറയുക? യെസ്, തീഫ് പറയും. ദെൻ വൺ മോർ വേർഡ് ഈസ് ദെയർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ബർഗ്ലർ അല്ലേ? ബർഗ്ലറും വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. ദെൻ last one, investigate crimes and obtains evidence or information. Crimes investigate ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്? ഡിഡക്റ്റീവ്. Okay, so this is the answer for the activity 4. Now fifth one, here is the conversation between the author and the manager. So activity 5, 6, 7, 8, everything is based on the question that is we used for asking permission. Okay, permission ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് how we used to ask. By based on that questions we have to do these activities. So we can see here expressions to seek permission. എന്തൊക്കെയാണ് questions ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് അറ്റ് പേജ് നമ്പർ 171. Can I, could I, may I. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ you will ask, no, may I come in miss? You are asking, no, may I go to toilet? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ? may I drink water? അതുപോലെയൊക്കെ. സോ ഈ കുഡായി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റായിട്ട്, ഓക്കെ, ഒരു ഹയർ ഒഫീഷ്യലിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് കുഡായി. ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിൽ can I take the pen? ഫ്രണ്ട്സിനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അല്ല, നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാളോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ could I take the pen? കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റായിട്ട്, കുറച്ചും കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെയിം കാര്യം തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും, ഒരു ടോണിലായിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ആൾക്കാരോടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആ ടോണിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ദ റെസ്പെക്റ്റ്, നോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ can I and could I. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് can I. സോ അല്ല, വേറെ ആരോട് could I, may I. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വി ക്യാൻ ആസ്ക്. സോ വി ക്യാൻ സീ നൗ. So question number activity 5, here is the conversation between the author and the manager. So author, are you the bank manager? Manager, yes. What can I do for you? Author, can I see you alone? Manager, of course, come in here. So author, I would like to open an account. Could you please mention the formalities? Manager, sure sir. So these are the questions here, right? എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അതൊക്കെയാണ്. So first one,
എയിൽ എന്താ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ പീസ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ബിലോ. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ ദറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഹിയർ. സോ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ആർ യു ദ ബാങ്ക് മാനേജർ? വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു? ക്യാൻ ഐ സീ യു അലോൺ? പിന്നെ കുഡ് യു പ്ലീസ് മെൻഷൻ ദ ഫോർമാലിറ്റീസ്. ദീസ് 4 questions are there in this conversation. Okay, then B, write the question words used in the conversation. ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താ? ആർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ questions in this conversation. Then C, examine the responses to the questions, think of other alternatives, write them down. So ഇവിടെ വേറെ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? that we have to write down. So ഇവിടെ റെസ്പോൺസിൽ എന്താണ്? യെസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? യെസ്. സോ യെസ് എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സം ഫസ്റ്റ് യെസ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അഫ് കോഴ്സ്, കം ഇൻ ഹിയർ പറഞ്ഞു, ഷുവർ സാർ പറഞ്ഞു. വേറെ എന്താ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും? ആർ യു ദ ബാങ്ക് മാനേജർ? യെസ് ഐ ആം. അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ. യെസ് ഐ ആം. ഓക്കെ. യെസ് ഇറ്റ്സ് മീ അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, അതാണ്. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ? പിന്നെ അഫ് കോഴ്സ് കം ഇൻ ഹിയർ പറയുമ്പോൾ യെസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ നമ്മൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, യെസ് യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ഹിയർ. കം ഇന് പകരം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് യെസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ഹിയർ. ഷുവർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ക്യാൻ ഐ സീ യു അലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി, ഷുവർലി, അതൊക്കെ വി ക്യാൻ യൂസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കുഡ് യു പ്ലീസ് മെൻഷൻ ദ ഫോർമാലിറ്റീസ്. ദെൻ ഷുവർ സാർ പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. യെസ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ യെസ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെയാണ് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. വേറെ ഇതിൽ വരുന്ന റെസ്പോൺസ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ, ദ ഓതർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വാണ്ട്സ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹിസ് സം മണി in the bank. So he goes to the bank and asks permission to see the manager. Look at the way he seeks permission. Can I see the manager? Okay, so can I see the manager nu he is asking. So what are the other alternatives? endana endakkeyana? So first one il ivide endana C നമ്മൾ കണ്ടത്. അതർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? once again I will repeat. Examine the responses to the question, think of other alternatives and write them down. So first question, are you the bank manager? Are you the bank manager? അതിൻ്റെ വേറെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? Yes, how can we ask? Yes, I would like to know whether you are the manager. I would like to know whether you are the manager. Otherwise what can we write? വേറെ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? Excuse me, I would like to see the bank manager. Otherwise I would like to meet the bank manager. Then second question, what can I do for you? What can I do for you? അത് വേറെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? How can I help you please? How can I help you? How can I help you? Then third question, can I see you alone? Can you see you alone? How can we use it? Will you please allow me to see you alone? Will you please allow me to see you alone? Will you please? Otherwise could you? Okay, will you? Otherwise could you? We can use both. Last question, could you please mention the formalities? Could you please mention the formalities? എന്താണ് could എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് we can use the word will. Will you please mention the formalities? Otherwise I would like to know about the formalities. I would like to എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ പൊളൈറ്റ് വേ ആണ്. I would like to know the formalities. So these are the questions. അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ സിക്സ്ത് വണ്ണിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട് ക്യാൻ ഐ സീ ദ മാനേജർ. വേറെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ക്യാൻ ഐ സീ ദ മാനേജറിന് പകരം വി ക്യാൻ ആസ്ക് മേ ഐ സീ ദ മാനേജർ, കുഡ് ഐ സീ ദ മാനേജർ. If you don't mind, I would like to see the manager. If you don't mind, I would like to meet the manager. Otherwise I would like to see the manager. Okay, these are the answers. And then next one, next conversation. Read the conversation below and identify such expressions. Then boy, may I go out to play? Mom, no dear, it's very hot outside. Boy, would you mind if I watch TV? Mom, you have a lot to study.
I have already finished my homework. Is it okay if I draw some pictures? That's fine. മാമു പറഞ്ഞു. സോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്? ഏതൊക്കെയാണ് പെർമിഷൻ? മേ ഐ ഗോ ഔട്ട് ടു പ്ലേ, അതൊരു പെർമിഷനാണ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ വാച്ച് ടി വി, അതും പെർമിഷനാണ്, ടി വി കണ്ടോട്ടെ. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഡ്രാ സം പിക്ചേഴ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇനി പിക്ചേഴ്സ് എങ്കിലും ഡ്രാ ചെയ്തോട്ടാണ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. അത് മൂന്നും ഇവിടെ ബിയിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സി, use the expressions in the box above to make sentences of your own to suit the situations given below. So ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ടു ആസ്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ്, ബൈ യൂസിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വി ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് യു forgot to bring your pen, you want to borrow one from your friend. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കുക? ഫ്രണ്ടിനോടാകുമ്പോൾ ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, കുഡായി അങ്ങനെ ഒന്നും ഭയങ്കര പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് ദ പെൻ, ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ. And then second one, you are traveling on a train, you would like to borrow the newspaper from the passenger who is sitting near to യു. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ പേഴ്സൺ, നമുക്ക് അറിയാത്ത ആളോടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പൊളൈറ്റ്, ഒരു പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഡു യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ബോറോ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ? കുഡ് ഐ ടേക്ക് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോർ സം ടൈം? ഓക്കെ, വുഡ് ഇറ്റ് ബി ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ? ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ? വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ? So next one, with your permission I would like to read the newspaper. So ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ, you are buying a shirt in a shop. You want to see if it fits you before you buy it. ഓക്കെ, ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങാൻ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എന്ത് ചോദിക്കുക? ക്യാൻ ഐ ട്രൈ ഓൺ ദ ഷർട്ട്? ഞാൻ ഷർട്ട് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. ക്യാൻ ഐ ട്രൈ ഓൺ ദ ഷർട്ട്? മേ ഐയും ചോദിക്കുക, ക്യാൻ ഐയും ചോദിക്കുക, ബോത്ത്. ഓക്കെ, may I try on the shirt, otherwise can I try on the shirt. Then seventh one again, read the sentence underlined in the following extract from my financial career. Here I said deposited. The tone of the word seemed to mean let us do this painful thing. So ഇവിടെ let us, ആ word when do we use അതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഷാൽ. ഓക്കെ, ഐ ഷാൽ, ഷാലിനുള്ള വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് വി യു വിൽ, ഷാല് വില്ലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വി മെയിൻലി യൂസ് ദ വേർഡ് ഷാൽ വി. ഓക്കെ, ഷാൽ വി എന്നുള്ള വേർഡുള്ള സ്ഥലത്ത് ഷാൽ വി പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ്, ഷാൽ ഐ പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ. ഓക്കെ, ഷാൽ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വിൽ യൂസ് ദ വേർഡ് ലെറ്റസ്, ദറ്റ് ഇസ് ലെറ്റ്സ്. ഷാൽ ഐ സജഷൻ ആണ്. ഷാൽ ഐ ഗോ ദെയർ, അതർവൈസ് ഷാൽ വി ഗോ ഫോർ എ മൂവി, ദറ്റ്സ് എ സജഷൻ ആണ്. നമുക്കൊരു മൂവിന് പോയാലോ, ഷാൽ വി ഗോ ഫോർ എ മൂവി, നമുക്കൊരു മൂവിയിലേക്ക് പോയാലോ സജഷന് പറയാണ്. സോ ആ ഷാൽ വി എന്നുള്ള വേർഡിന് പകരം വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ മൂവി. ഓക്കെ, ഷാൽ ഐ പെയിൻറ്റ് സം പിക്ചേഴ്സ്, ഇതൊരു സജഷനാണ്. ഒരു പെയിൻറ്റ്, കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. സോ ഷാൽ ഐ അതിനുള്ള വേർഡ് ലെറ്റ് മീ പെയിൻറ്റ് സം പിക്ചേഴ്സ്. ഈ ഷാൽ ഐ എന്നുള്ള വേർഡ് ലെറ്റ് മീ ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ഇസ് നോർമലി യൂസ്ഡ് ടു സജസ്റ്റ് സംതിങ്. ലെറ്റ്സ് വാക്ക് ടു ദ സ്കൂൾ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സൂപ്പ് ബിഫോർ ഡിന്നർ, ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എ ഫ്യൂ സജഷൻസ് ടു മേക്ക് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് വെൻ യു ബോത്ത് ഫീൽ ബോർഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ വീക്കെൻഡ്. സോ കുറച്ച് സജഷൻ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാണ്. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വേർഡ് ലെറ്റസ്. ഷാൽ വി ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നിനും കൂടുതലാണല്ലോ, അപ്പോൾ വി എന്നുള്ള വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എന്നുള്ള വേർഡാണ്. സോ ഷാൽ വിന് പകരം വി ആർ യൂസിങ് ദ വേർഡ് ലെറ്റസ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുക അങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ? ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ പാർട്ടി, അതർവൈസ് ലെറ്റ്സ് പ്ലേ എ ഗെയിം, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ഫുട്ബോൾ. ദെൻ ലെറ്റ്സ് കോൾ അവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെന്താ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ cinema, let's go to a cinema, let's go to the park, let's go to a movie. So these are the suggestions we will make with our friends. Okay, so these are the things that we have to write here. So next one is
B. Read the conversation given below. So Siddiq and Jacob. So conversation between Siddiq and Jacob. Did you have a good weekend, Jacob? Yes, I did. But I am not feeling well today. Siddiq. Shall we consult a doctor then? Oh no, I will be alright in a few minutes. How about having a cup of tea? That's a good idea. Do you think we could go to a restaurant? Why don't we make tea here? Siddiq. Wonderful. So they are talking about making tea. So you may have noted the expressions used to make suggestions in the conversation above. Write them down. So ഏതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്, ദറ്റ് വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ. സോ ഏതൊക്കെയാണ് സജഷനായിട്ട് വന്നത്? ഷാൽ വി കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ദെൻ, നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്താലോ, ദറ്റ്സ് സജഷനാണ്. ഡിഡ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് വീക്കെൻഡ്, അത് സജഷൻ അല്ല. എനിക്ക് നല്ല വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നോ, ദറ്റ്സ് നോട്ട് എ സജഷൻ അല്ലേ. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളത് ഒരു സജഷനാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദറ്റ്. ഷാൽ വി കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ദെൻ. പിന്നെ ഏതാണ്? ഹൗ അബൌട്ട് ഹാവിങ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചാലോ, ദറ്റ്സ് എ സജഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡു യു തിങ്ക് വി കുഡ് ഗോ ടു എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ, അതൊരു സജഷനാണ്. വൈ ഡോണ്ട് വി മേക്ക് ടീ ഹിയർ, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കിയാലോ, അതും ഒരു സജഷനാണ്. സോ ദീസ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് suggestions in this conversation. So write it here, ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? The next one, so you just complete these activities today. ഇത് complete ചെയ്യും. So this is what you have to finish it today. We can see the rest of the activities in our next class. Okay, so thank you children.